अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय हरे नमः श्री कृष्णाय नमः. Please touch the water, touch the earth and do namaskar. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे प्राणानायम्यान्. If you know pranayama, please do, or otherwise namaskaram. ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो मम प्रीसे मम यजमानस्य उपात्मसमस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराकल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे कपिलपुरुषे वृषागस्ते दत्तक्षेत्रे सद्गुरुचरणारविन्दसन्निधौ समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधौ स्मृतिवर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविरोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ ग्रीष्म ऋतौ आषाढमासे शरद ऋतौ आश्वेजमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ वासरः भानुवासरिक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ. Please all of you chant your names, Gotra, Nakshatra, whatever you have, praise Goddess Mother. Today is one of the auspicious moments. We joined here to do our offerings, seeking blessings to Goddess Mother, who is the form of Trimatrikas, that is Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. And today, Maharnavami Ukam, today is the last day of Goddess Mother's war against demons, and whom she killed. She eradicated the evil, the enemies, the negative forces, and blessed us with purity, happiness, and knowledge. Jai Guru. Please repeat. Asmakam Saha Kutumbana Shema Stairya Dhairya Vijaya Abhaya Ayu Arogya Aishwarya Abhiruddhi Siddhyartham Dharma Artha Kama Moksha Chaturvidha Phala Purushartha Siddhyartham Ishta Kamyartha Siddhyartham Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswati Swarupini Shri Navadurga Swarupini Shri Durga Devi Vishesha Anugraha Prasada Siddhi Dwara Bhakti Jnana Vairagya Yoganam Anugraha Prasada Siddhyartham Nirantara Shri Bhagavati Bhagavat Sevana Chintana योग्यता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम सकल मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थम विशेष शरण्यवरात्रि महोत्सव नवम दिवस भानुवासर प्रातःकाल विशेष पुण्य समये विशेष देवी उपचार पूजा अनंतरे देवी प्रीत्यर्थम यथाशक्ति होमार्थे कर्मणि आचार्य मुखेन अहम करिष्ये. Please touch the water, the
cup what you have with the right hand. Ring finger. Ring finger means this is ring finger. Ring finger. प्रथमेन महागणपति पूजांच सहित देवी कलश आवाहन पूजा आचार्य मुखेन अहं करिष्ये. Okay. Now please the threads what they supplied now you tie. Now while chanting mantra you please tie. Om Brahma Vishnu Maheshana Rupin Trigunanayaka Raivannika Namaskantora Devanaghatmaka Rayam Patamajamahe Sugandhyam Pushtivardhanam Urvarkameva Bandhanan Mucho Mukshiyamarutaratu. Either red or yellow, no problem. One of them. This is not the time to be on the cell phone. That is, we are taking Diksha. Right hand only. Even ladies also right hand only, not left hand. Left hand, that is different. Not now. Sasikirkshavangana muhurtassu muhurtostu. Athak Mahaganapati Dhyanam Karishye. Please hold little akshatas and pray Lord Ganesh. तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. श्रीमहागणाधिपतये नमः. ध्यानं समर्पयामि. Please offer in front of you, out of home, outside. ध्यानं समर्पयामि. Dhyanam samarpayami. Now we are going to do. We place one kalasha here. That is pot with water mixed with different herbal ingredients. Placing on that coconut blouse piece as well as mango leaves along with sarpa grass with decorated. That is body, head and whatever liquid is there, liquids of body. That is the meaning for the kalasha. Okay. Dhyanam samarpayami. Om Asudite Parasmadu Yakshapura Pranamihana Devogam Yogpasya Masurya Uttarantamanavate Rudayana Swasti Amrutamkai Prana Amrutamapa Prana Deve Thastana Upapayave Prana Pratishtha Muhurtasya Muhurtostu Stiro Bhava Varato Bhava Saprasanno Bhava Sumuko Bhava Primuko Bhava Bhava Kundido Bhava Sthirasana Guru Dhyanam Samarpayami. So now I say Samarpayam, go on little yellow rice. Please make sure little Samarpayami. you have to use only 3 fingers. Please remember. It is only 3 fingers. Little bit more. Dhyanam samarpayami, avahayami, avahanam samarpayami, navaratnaga simhasanam samarpayami. Now, padayoho padyam samarpayami. पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि स्नापयामि. ओम स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थं शुद्धोदकं समर्पयामि भूमितार्थं शुद्धोदकं समर्पयामि अन्धार्थं शुद्धोदकं समर्पयामि रक्षणार्थं शुद्धोदकं समर्पयामि. ओम सुमुखाय नमः. ओम एकदन्ताय नमः. ओम गजराय नमः. ओम गजकटकाय नमः. लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम गणाधिपाय नमः. ओम धूमकेतवे ओम गणाध्यक्षाय नमः. बालचंद्राय नमः. ओम गजाननाय नमः. ओम वक्रतुण्डाय नमः. ओम शूर्पकर्णाय नमः. ओम हेरम्बाय नमः. ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः. सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्रीमहागणाधिपतये नमः. षोडशनाम पूजां समर्पयामि. धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं मध्ये आचमनीं समर्पयामि. नैवेद्यम् Om. Everything we are doing here, just to watch. Om Bhutpuswam Daksalikarvarenyam Bhargo Devashanemehi Yojala Pradodhyahadai Satyam Daktena Parhinjamam Samastam Mruto Pastaramasi Swaha
वृषभदेवता स्वरूप